यस लेट्स स्वागत गर्दैछु सबै विद्यार्थीहरूलाई तपाईको आफ्नै च्यानल नेप एजुकेसन र जसरी विद्यार्थीलाई थाहा छ अहिले आई एम गोइङ टु बी द लाइभ फर द क्लास 12 जुलोजी अफ द क्लास 12 को लागि मैले लाइभ गएको छु ओके अफ रेस्पिरेसन को हामीहरू कुरा गर्दै थियौँ मेकानिजम अफ द ब्रिथिङ भएको थियो र ट्रान्सफर और एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेस एट द एल्बुलर एन्ड सोलर लेभल त्यो पनि भइसक्यो होइन नाउ टुडे आई एम गोइङ टु बी द अबाउट द ट्रान्सपोर्टेसन अफ द अक्सिजन सर्च गर्नु छ भने क्लोराइड सिपको अलरेडी भिडियो मैले हालेको छु नाउ टुडे वी एम गोइङ टु बी द डिस्कस अबाउट द ट्रान्सपोर्ट अफ द अक्सिजन ब्लडमा ट्रान्सफर भएपछि द्याट इज द एल्बुलसबाट अक्सिजन ट्रान्सफर भयो टु द वाट ल्यापन ब्लड त्यहाँ ब्लडबाट फेरि अक्सिजन जान्छ टु द वाट सेलुलर लेभल अब यो कसरी ट्रान्सफर हुन्छ द्याट वी आर गोइङ टु बी द स्टडी ओभर देयर today we are going to be the study over that one okay now let's we were the online over there you know online हुन्छ तपाईलाई म भन्ने लाइभ प्रोग्राम हो यो तपाईलाई केही कन्फ्युजन प्रब्लम छ भने you can write down the comment over there comment लेख्न सक्नुहुन्छ or maybe your presentation can be represented by the what will happen you write down the comment over there so I can get the information who are the online and who are watching this video okay now let's transport of the oxygen transport of oxygen को कुरा गरौँ transport of oxygen okay now if you see the transport of the oxygen okay that blood which contains the oxygen that is the blood contains the oxygen त्यसलाई हामी नाम दिन्छौँ that is the what oxygenated blood त्यसलाई भन्छ के oxygenated blood and especially that used to be the carried by the hemoglobin as well as by the plasma yes जब हामीहरू arterial blood लिन्छौँ arterial blood भन्नाले that is in the 100 ml of blood then 19 ml of oxygen present हुन्छ in the what 100 ml of the blood okay RBC over there this is the suppose that RBC okay now there is the oxygen happened यो oxygen alveolus बाट oxygen diffuse भएर आउँछ in the blood circulation हैन in the blood circulation when it comes the first of all it comes into the plasma and we know that plasma used to contain the water but oxygen is slightly soluble in water it reacts with the what hemoglobin so one molecule of the hemoglobin hold the four molecules of the oxygen त्यसैले यसलाई हामीहरू रिप्रेजेन्ट के गर्छौं Hb four molecules लाई यो होल्ड गर्छ त्यसैले O2 whole 4 that is the just of hemoglobin जो hemoglobin one molecule of oxygen and there is the total four molecules of the oxygen used to be the hold by the hemoglobin so in the plasma it remains in the form of physical solution in the form of physical solution our kati 19 ml of oxygen present in the what 100 ml of the blood 19 ml of oxygen remains present in the 100 ml of blood our yesma how much remain in the RBC and how much in the plasma if you talk about there the near about 0.3 ml 0.3 ml of oxygen remains in the form of physical solution in the form of physical solution in the plasma and 18 point hemoglobin in the form of oxyhemoglobin okay so 0.3 ml happened in the what will happen plasma in the form physical solution 18.7 ml of the oxygen remains in the hemoglobin reacted with this one and in the form of oxyhemoglobin in the form of oxyhemoglobin okay सेलुलर लेभलमा हामीले कुरा गरेको थिए here is the what will happen exchange को कुरा हामीहरू गरिसकेको थिए जो सेलुलर लेभलमा के हुन्छ that is the cellular or tissue level inside the cell there is the low partial pressure of the oxygen here is the what will happen RBC मा 18.7 ml of oxygen and plasma मा हुन्छ physical form मा 0.3 ml of oxygen so when there is the partial pressure को difference the pressure gradient भयो जो blood मा partial pressure of oxygen is the more and inside the cell there is the partial pressure is the less
As a result, what will happen? This oxygen used to be the diffused to the cell. अब त्यो प्रेशर ग्रेडियन्टले गर्दा के हुन्छ, यहाँबाट यो डिफ्युज हुन्छ सेलमा, हैन? तर that diffusion happened that of the oxygen of the plasma, not of the RBC. Yes, oxy hemoglobin ले रिलीज गर्ने हो, यो प्रेशर ग्रेडियन्ट को डिफरेन्सले गर्दा यो 0.3 ml यहाँबाट अक्सिजन ट्रान्सफर हुन्छ इनसाइड द सेल, यो टु द प्लाज्मा, त्यो डाइरेक्टली प्लाज्मालाई दिँदैन, त्यसले कहाँ दिन्छ, सरी डाइरेक्टली सेललाई दिँदैन, त्यसले के दिन्छ, द्याट विल गिभ द प्लाज्मा. सो प्लाज्मामा 0.3 ml used to be the maintained over there. ओके, एन्ड त्यसैले यो प्लाज्मामा जुन अक्सिजन हुन्छ यसलाई हामी नाम दिन्छौँ एक्टिभ अक्सिजन, यसलाई भन्छ के, एक्टिभ अक्सिजन. एन्ड यो कुन अक्सिजन भयो, यहाँ सरी टु फर्म द अक्सिजन इन द फर्म अफ द फिजिकल सल्युसन जुन प्लाज्मामा छ, त्यसले के भयो, यो प्लाज्माबाट यो डिफ्युज भएर जान्छ इनसाइड द वाट सेल, सेलमा, र प्लाज्मामा जब पार्शियल प्रेशर अफ द अक्सिजन इज टु बी डिक्रिज, the from the RBC it is transferred into the oxygen takes place in the blood and there is the exchange happen. Okay, now there is the oxygen dissociation curve or Bohr effect, that is a very important dissociation curve. Oxygen dissociation curve or percentage saturation of the hemoglobin. अब यसलाई बुझ्नको लागि हामीहरु के गर्छौं, that is the what is the percentage saturation of the 15 gram of the like 15 gram of, okay, 1 gram of hemoglobin सबै condition छ भने त्यो maximum amount of the oxygen 15 gram कति क्यारी गर्न सक्छ, त 15 gram into 1.39, if you multiply it I think 20 समनाले, if each and every conditions is normal, its oxygen carrying capacity of the blood. Okay, यो भन्दा बॉडी यसले क्यारी गर्न सक्दैन. यस, जुन एउटा एभरेज एडल्ट हेल्दी पर्सन को हामी लिन्छौं त्यो हिसाबले त्यो भन्दा बॉडी यसले क्यारी गर्न सक्दैन. तर हामीहरुको ब्लडमा यतिकै ब्लड यो या कुनै ह्युमन बिङ्समा इट विल क्यारिङ द सेम अमाउन्ट अफ द अक्सिजन, त्यस्तो हुँदैन. यस, तब के हुन्छ, actual amount used to be the carried, that will be the less than this one. जस्तै यसले भर्खर हामीले पढे, the 19 ml of oxygen used to be carried by the 100 ml of the blood. Okay, you can see, so there is the, we are using the formula, the percentage saturation of 100 ml of blood, त्यसको कति क्यारिङ क्यापेसिटी छ त्यो into 100%. Okay, यो हिसाबले हामीहरु फाइन्ड आउट गर्छौं, that is the what percentage saturation of the hemoglobin. The actual amount of oxygen is carried by the 100 ml of blood, 100 ml of blood by oxygen carrying capacity of the 100 ml of blood into 100%. तब जुन आउँछ त्यो भयो टोटल एक्चुअली percentage saturation of the hemoglobin, यो कति percent of the hemoglobin. अब यसैलाई हामीहरु लिन्छौं अन द व्हाट ह्यापन अक्सिजन डिसोसिएसन कर्वमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं. Okay, whatever the students who are the online, I am saying this is the live program. If I have you any problem, केही प्रब्लम छ भने you can write down the comment over there. Comment मा गर्नुस्, म हेरेर तपाईको प्रब्लमलाई at instantly I will try to solve it. Okay, अब हुन्छ के यो this is happened, जुन फर्स्ट टाइम यो च्यानलमा आउनु भएको छ, तपाईको आफ्नै च्यानल हो, म एउटा रिक्वेस्ट गर्न खोजिरहेछु, so that is the just you make it subscribe गर्नु, लाइक गर्नु. दिस सब्सक्रिप्सन लाइक used to be the increase the our energy, your energy increase गर्छ. But whatever the I am getting the response from the these days, it is the very nice and giving the more energy to me. Okay, very good. Now यो टर्म बुझिहाल्नु भयो, percentage saturation of the hemoglobin. Yes, र oxygen carrying capacity. The oxygen carrying capacity लाई हामीलाई जरुरी छैन, मेन चाहियो हामीलाई percentage saturation of the hemoglobin. अब हुन्छ के, if you कर्व हामीहरु लिन्छौं, ग्राफ ड्रा गर्छौं like this. यो we know that x axis, this is the what y axis. Now here is the what will happen,
we are taking here partial pressure of oxygen. Suppose that we have representing it 25, 50, 75 and 100. यहाँ मैं लिन्छौँ percentage saturation of hemoglobin. Percentage saturation of hemoglobin. अब यहाँ हुन्छ कि there is the suppose that this is the we are taking the 150. 50 मा यहाँ हामीहरू लिन्छौँ यो 50 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, यहाँ सपोज द्याट 25 लाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ, यहाँ सपोज द्याट 75 लाई, यहाँ सपोज द्याट 100 लाई. अब हुन्छ के इट इज सेइङ इफ द all the conditions are normal, all condition normal भन्नाले there is the especially partial pressure of the carbon dioxide जुन हामीहरू पढ्यो एक्सचेन्जमा that is the 40 mm at g. Suppose that is the 40 mm at g छ हैन. pH of the blood we know that is the 7.4. temperature of the body suppose that 37 degree celsius. all that conditions are normal. सबै condition normal छ भने तर यहाँ के हुन्छ that is the more steep over there. त्यसपछि माथि गएर यो फ्ल्याटर भइहाल्छ. means near about this graph will going to be the as shaped pH 7.4 of the blood. pH will not be the change किनकि pH चेन्ज हुन्छ भने तब पनि यो अक्सिजन डिसोसिएसन कर्वलाई इफेक्ट गर्छ. इज इट क्लियर? त्यहाँ के हुन्छ देयर इज द व्हाट ह्यापन temperature will be the 37 degrees celsius. temperature also affects to the oxygen dissociation curve. temperature 37 degrees celsius हुनु पर्यो. okay, find out हुन्छ if you observe near about if goes to the 50 जब partial pressure of oxygen 50 mm at g छ त्यो and partial pressure of oxygen is the 100 mm at g. यसमा हामीहरू के हेर्छौं यहाँ percentage saturation of hemoglobin मा बढी इफेक्ट हुँदैन. is it clear? there is not a saturation of the hemoglobin मा बढी डिफरेन्स हुँदैन. यो डिफरेन्स धेरै कम हुन्छ भन्नाले जसरी normal atmospheric pressure as we know that we are taking 760 mm of at g मतलब near about 800 mm at g. अब त्यो 800 mm at g मा जुन percentage saturation of the hemoglobin हामीहरूको ब्लडमा हुन्छ त्यसपछि त्यो if there is the 400 of mm at g means near about a half of the atmospheric pressure त्यो बेलामा जुन percentage saturation of the hemoglobin हुन्छ त्यो हामीलाई बॉडी इफेक्ट गर्दैन. it means what will happen at the high altitude if you go to the there is a slightly decrease in the pressure happen. यो हामीहरूको ब्लड को ऑक्सीजन क्यारिङ क्यापेसिटी लाई खास इफेक्ट पार्दैन यसले. इज इट क्लियर? द हेमोग्लोबिन पनि त्यसको पनि फल डाउन धेरै ठुलो हुन्छ. दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज द ग्राफ इज द स्टिप ओभर देयर. यानी यो ठाडो हुन्छ तर माथिको फ्ल्याटर भइहाल्छ किनकि त्यो एउटा खास रेन्ज पछि जब पार्शियल प्रेसर इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ त्यसले पर्सेन्टेज सैचुरेशन अफ द हेमोग्लोबिन लाई बॉडी इफेक्ट गर्दैन. इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द happened oxygen dissociation curve र its meaning. all of you have followed it I think. yes, 12th class को चाहिए जिसमें you have the any type of the difficulties or problem so we will going to be the start of that one. त्यो टपिक लाई पनि म यहाँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु. that will the also help in your preparation. okay, now see यो भइहाल्यो केही कन्फ्युजन यसमा छैन. now अब हुन्छ के जसरी सेल skeletal muscle shows yeah whatever the cells if you are doing the hard exercise over there you start to be the work hard. energy produce कहाँबाट गर्ने हो जुन न्यूट्रिएन्ट मेटल्स हामीले लिए त्यो न्यूट्रिएन्ट मेटल्स लाई that will making the oxidize that we have studied in the physiology of respiration that is the glycolysis and Krebs cycle. especially Krebs cycle मा भनौं जो that is the energy used to be the produced as well as there is the production of the what carbon dioxide. कार्बन डाइअक्साइड पनि प्रोड्युस हुन्छ त्यहाँ. अब यो कार्बन डाइअक्साइड जब बॉडी प्रोड्युस हुन्छ त्यहाँ पर्सेन्टेज यानी पार्शियल प्रेसर अफ द कार्बन डाइअक्साइड यूज्ड टु बी द इन्क्रिज. पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ इन्क्रिज भयो. अब यो कार्बन डाइअक्साइड आएर के हुन्छ डिफ्युज भएर ब्लडमा आउँछ एन्ड क्लोराइड सिफ्ट हामीहरू पढेको छौं त्यहाँ आरबीसी मा गएपछि यो वाटरमा डिजोल्भ भएर इट विल फर्म द कार्बोनिक एसिड जसले गर्दा pH अफ द ब्लड यूज्ड टु बी द फल डाउन. acid भयो भने so we know that acid has the pH less than the 7 so pH used to be the fall down over there. त्यो fall down हुन्छ. अब pH fall down हुन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ that is the hemoglobin start to release the त्यसको oxygen carrying capacity used to be the decrease. yes,
त्यहाँ लोकल टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भइहाल्छ। जब हामीहरू कुनै हार्ड वर्क गर्न थाल्यो, द्याट इज द मेकिङ द हार्ड वर्क ओभर देयर, so there is the what will happen, okay, which is a net only disturbs, that is the what will happen, it is our Nepal, all of you know that. Okay, let's, there is the what I said, the percentage saturation of the hemoglobin के भयो जसरी हामीहरू कुनै hard work गर्यो, if you are making the physical exercise over there, your skeletal muscles are using more over there, body use गर्न थाल्छ, त body use गर्न थाल्यो त के भयो, त्यहाँ amount of the carbon dioxide को production बढिहाल्छ, किनकि तपाईलाई एनर्जी चाहियो, त सेल स्टार्ट टु माइटोकन्ड्रियामा क्रेब साइकल हुन थाल्छ र त्यसले बडीमा एमाउन्ट अफ एनर्जी दिनको लागि मोर प्रोडक्सन अफ द कार्बन डाइअक्साइड। अब त्यो कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ, इट इज गोइङ टु बी द मिक्स इन द ब्लड, ब्लडमा आउँछ, प्लाज्मामा, द्याट इज द क्लोराइड सेपको भिडियो हामी हालेको नि एसिड, एज अ रिजल्ट पीएच विल बी द फल डाउन, पीएच के हुन्छ त्यसको फल डाउन। अब पीएच फल डाउन हुन्छ भने अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द हेमोग्लोबिन इज गोइङ टु बी डिक्रिज, त्यसैले के हुन्छ, अब त्यसले अक्सिजनलाई रिलिज गर्न थाल्छ, दुईटा कुरा इन्क्रिज भयो, एउटा पीएच डिक्रिज भइहाल्यो, अर्को के भयो, त्यहाँ बडी एमाउन्ट अफ द हिट एनर्जी प्रोड्युस भयो भने लोकल टेम्परेचर स्लाइटली इन्क्रिज, अब यो बडीको टेम्परेचर नबुझ्नु होला, लोकल टेम्परेचरलाई कन्ज्युम गर्न थाल्छ, एज अ रिजल्ट के भयो, पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड एज इन्क्रिज, बट पर्सेन्टेज सेचुरेसन अफ द हेमोग्लोबिन युज टु बी द डिक्रिज भन्छ, त्यो डिक्रिज भइहाल्छ। अब त्यो डिक्रिज भन्नाले जसरी 25 मा हामीहरू फाइन्ड आउट गरौँ, तो यहाँ के हुन्छ, लाइक दिस ओभर देयर, तो यू क्यान अब्जर्भ देयर इज द पर्सेन्टेज सेचुरेसन अफ द हेमोग्लोबिन हेज बिन डिक्रिज। 50 मा कुरा गर्छौँ भने तो देयर इज द व्हाट ह्यापन, यहाँ थियो पहिला पहिला यू अक्सिजन हेज बिन ट्रान्सफर्ड इन्टु द सेल, जसले गर्दा अक्सिजन जब ट्रान्सफर हुन गयो, ट्रान्सफर हुँदै गयो, एज अ रिजल्ट व्हाट ह्यापन, पर्सेन्टेज सेचुरेसन अफ द हेमोग्लोबिन हेज बिन डिक्रिज। सो दिस ग्राफ यूज टू बी द शिफ्ट टू द राइट साइड, यो कहाँ शिफ्ट भयो, राइट साइड, दैट इज द बोर इफेक्ट, यसैलाई भन्छौँ के, बोर इफेक्ट। सो दिस ग्राफ यूज टू शिफ्ट टू द राइट साइड। जस्ट अपोजिट इफ यू सी द पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड डिक्रिज हुन्छ भने तब के, द पर्सेन्टेज सेचुरेसन पार्शियल प्रेसर अफ द कार्बन डाइअक्साइड डिक्रिज हुन्छ भने सेल बडी एक्टिभ छैन, त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइडको प्रोडक्सनै छैन भने अक्सिजनको कन्जम्सन पनि हुँदैन, त्यहाँ अक्सिजनलाई रिलिज गर्नको लागि, डिस्चार्ज गर्नको लागि के चाहियो, पीएच शुड बी द फल डाउन, तब पर्सेन्टेज सेचुरेसन अफ द हेमोग्लोबिन डिक्रिज हुन्छ, अदरवाइज पीएच बढी भयो या द्याट इज द 7.4 मेन्टेन छ भने त्यो पर्सेन्टेज सेचुरेसन अफ द हेमोग्लोबिन बढी हुँदैन। Okay, that's why there is the what will happen, percentage saturation of the hemoglobin is to be increased and graph will become the like this over there. Okay, not more than the 100%, त्यो भन्दा तल नै हुन्छ, the carbon dioxide will be, suppose that it will be the 20 mm of Hg, जसले गर्दा के छ, कुनै particular partial pressure मा हेर्यो भने the percentage saturation of the hemoglobin has been increased. Okay, this is the happen oxygen dissociation curve, or यसलाई हामीहरू भन्छौँ that is the what, Bohr effect, यसलाई भन्छौँ के, Bohr effect. It is the very important question, Bohr effect, so many times it has been asked in the board exam over there. Is it clear? I think त्यो गएर जब अक्सिजन रिलिज गरिदियो, सेललाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ, त्यसपछि आर्टियल ब्लडमा हेर्छौँ भने देयर इज द ओन्ली 14 ml अफ द अक्सिजन रिमेन इन 100 ml अफ ब्लड, भन्नाले जुन हामीहरू डिअक्सिजनेट भन्छौँ, डिअक्सिजनेटेड ब्लड त्यस्तो हैन, छ अक्सिजन त्यसमा लेस पर्सेन्टेज छ, द्याट इज द व्हाट विल ह्यापन 14 ml, जबकि अक्सिजनेटेडमा 19 ml छ, त्यसमा हुन्छ 14 ml पर 100 ml। थिंक आई हेल्प टु यु स्लाइटली, द्याट इज द लिटल बिट, अलिकति पनि हेल्प भयो केही छ भने इट मिन्स माई क्लास इज द सक्सेस ओभर देयर। Thank you very much all of you. See you again tomorrow at the same time on the same channel. Thank you very much.